ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആൻഡ് തെർമൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എർത്ത് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ? ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻസൈഡ് എർത്ത് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ, with conduction dominating in the crust and lithosphere and convection more important in the mantle and fluid core. So, എർത്തിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് 3 തരത്തിലാണ്: കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ, റേഡിയേഷൻ. നമുക്കറിയാം, ജനറലി നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ പറയുന്നത് ഈ ഒരു 3 പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ. എർത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ കണ്ടക്ഷനാണ്. ഇനി നമ്മൾ മാൻഡിലേക്കും ഫ്ലൂയിഡ് കോറിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ വഴിയാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ, വിത്ത് കണ്ടക്ഷൻ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കോർ. So, the heat flow is measured as the heat per unit area at the Earth's surface with typical geothermal gradient of about 25 to 30 degrees Celsius per kilometer. So, heat flow is measured in geothermal gradient, that is heat per unit area at the surface. So, the heat per unit area at the surface or geothermal gradient about the crust is 25 to 30 degrees Celsius per kilometer, which is near the surface. Near the surface means in crust. So, heat flow varies with the location and geological context, being higher near mid-ocean ridges due to tectonic activity. So, heat flow varies with location along with the geological context, but it is higher near the mid-ocean ridges due to the tectonic activity. So, coming to thermal history of Earth, Earth has an initially a hotter interior. Earth initially had a very hot interior from accretion and differentiation. So, at the formation of Earth, the interior of Earth was very hot. So, over time, the Earth has been cooling and losing heat by conduction through the lithosphere and convection in the mantle. അതായത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ടൈമിൽ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഹോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറേ വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ത്രൂ ലിത്തോസ്ഫിയർ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ ഇൻ മാൻഡിൽ, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി എർത്ത് ഗ്രാജുവലി കൂൾ ഡൗൺ ആയി. So, what are the major source of heat occurring from the earth? It is the radiogenic decay of isotope provides ongoing heat generation, influencing how earth cools over geological time. അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് പോർഷൻ കോറിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോസസ്സാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻസിൻ്റെ ഡീകെ, ലൈക്ക് യുറാനിയം അങ്ങനെയുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻസിൻ്റെ ഡീകെ വഴിയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡൽസ് സച്ച് ആസ് പ്ലേറ്റ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹാഫ് സ്പേസ് കൂളിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ വിത്ത് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഏജ്. വാട്ട് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ? We have already said one process, that is radiogenic heat from long-lived radioactive isotope. What are the examples? So, first main sources of heat generation is by the decay process of these radioactive elements. Which radioactive elements? Long-lived radioactive isotope like uranium-238, thorium-232 and potassium-40. So, these are the major source of heat by radiogenic heat. Second, residual heat from Earth's formation. Residual heat from Earth's formation. And third one is minor contribution from tidal heating and latent heat from phase transition. Minor contribution from tidal heating and latent heat from phase transition. And radiogenic heat is concentrated mainly in the continental crust. This radiogenic heat is concentrated mainly in the continental crust.
How is the temperature distribution inside Earth? So, while we are going from crust to innermost core, how is the value of temperature? That is, from moving in depth, the temperature increases with depth following an adiabatic gradient in the mantle. The mantle exhibits thermal boundary layer at the lithosphere base and near the core mantle boundary. So temperature increases with depth, and the innermost core have the maximum temperature, and its value is in the range of 4000 to 5000 degrees Celsius. The temperature distribution is affected by mainly the mantle convection pattern, phase changes, and heat transport mechanism. And finally, what is radiometric dating? Radiometric dating means it describes the age of rocks, or it uses radioactive isotope to measure the age of rock. Mainly in radiometric method, we are calculating the age of rock provided in the context of geochronology to determine Earth age and timing of geological process. It helps to reconstruct Earth's thermal and geological history. So we have studied about heat flow, thermal history of Earth, sources of heat generation, temperature distribution inside Earth, and radiometric dating. These are the all things we have to study in the section of heat flow. That's all for today's session. Thank you.